Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak satu orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak satu prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak satu prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, satu prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak satu orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak satu prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak satu prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024. TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya.
Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pantas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pantas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Sama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak satu orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak satu prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak satu prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima Tribun Papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, satu prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak satu orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak satu prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Sama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB OPM mengklaim telah menembak satu prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024. TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima Tribun-Papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribunpapua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mamai. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima Tribun Papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Mama ya. Belakang, bandara. Mati kita ini. TPNPB-OPM mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titik pada Senin, 14 April 2024.
TPNPB menyebut bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respons terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima tribun-papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Endugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 4
Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM Mayor Aibon Kogoya. Sergap pasukan TNI, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, 14 April 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah, Pangdam, 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa, 15 April 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 1 prajurit TNI yang tengah berpatroli di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penyerangan dilakukan di Kampung Titigi pada Senin 14 April 2025. Dalam siaran pers yang dirilis oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, yang disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Menurut laporan yang diterima Tribun Papua.com, pasukan TPNPB yang terlibat dalam penyerangan juga mendapat bantuan dari personel Kodam 3 Ndugama dan Yahukimo. Serangan itu menyebabkan 1 anggota TNI dari Yonif 500 terluka akibat tembakan sniper yang menembus kaca kendaraan taktis dan mengenai perut korban. Aibon Kogoya memperingatkan militer Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas di Intan Jaya dan segera menarik pasukannya. Ia juga menyebut bahwa beberapa titik strategis seperti Pos Titigi, Pos Mamba, dan kantor Bupati Intan Jaya menjadi target penembakan oleh pasukan TPNPB. TPNPB meminta militer Indonesia untuk mematuhi hukum humaniter internasional selama konflik berlangsung demi mencegah jatuhnya korban sipil. Mereka juga menuding serangan udara yang diduga menyasar pemukiman warga. Sementara itu, Tribun masih berupaya mengkonfirmasi otoritas TNI terkait informasi ini. OPM Mayor Aibon Kogoya sergap patroli pasukan TNI, 1 prajurit luka tembak. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dalam kontak tembak itu, seorang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 400 Sikatan terluka. Korban yang bernama Sertu Haris Syafi'i mengalami luka di bagian perut dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Panglima Komando Daerah 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia, luka tembak 1 orang, ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Menurut Rudi, prajurit yang terluka telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengeklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka menyatakan telah menembak 1 prajurit TNI yang sedang berpatroli di Kabupaten Intan Jaya. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Dedula, Mayor Aibon Kogoya. Aibon Kogoya bertanggung jawab penuh atas aksi tersebut, ungkap juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa.